Hii video hopefully itawasaidia wale wote ambao wanaishi nje, ambao wana plans za kurudi nyumbani lakini hawajui uanzie wapi. So this is just a quick, run through of what to expect and go from there. Nataka niongelee vitu vichache kuhusu Tanzania kwa sababu mwaka jana mzima, almost mzima, miezi 10, nilikuwa niko Tanzania. Just living life, enjoying life and doing all that I needed to do over there. Marafiki na watu wengine tu wanaonijua kwa nasema, hey, kwa nini usifanye video ili kuelezea tu jinsi mimi nilivyoona Tanzania, mawazo yangu ikija kwenye mambo ya kutaka kuhamia Tanzania kama Mtanzania ambao umeishi nje ya muda mrefu, ama kama unataka kwenda kufanya biashara Tanzania, ama kama unataka kuinvest Tanzania, nini cha ku-expect. Haya ni mafikira yangu. Na kitu kingine pia cha kukumbuka ni kwamba kila mtu ana plan zake za maisha. So unaweza ukawa una fit kwenye plan fulani, lakini really you can move out there and really do it, whereas maybe I couldn't. So itabidi uchambue, ujue una fit wapi na nini kita work out for you and maybe not work out for you. Ila kwa kwanza basi nataka sasa niseme vipengele vitatu ambavyo nitaviongelea zaidi. So ukitaka kumove Tanzania kama wewe ni single person, unataka kumove Tanzania kama wewe una familia, yani baba, mama, watoto, ukitaka kumove Tanzania kama retiree, pia ukitaka kumove Tanzania kurudi nyumbani, yani kumove Tanzania, unajua tutakuwa tunachanganya hizo lugha, mtanisamee kwa hilo. Lakini anyway, kama unataka kumove Tanzania, let's say umeshakaa hapa Marekani, let's say labda miaka 5, ama umekaa zaidi ya miaka 5 na kuendelea, tofauti zake ziko wapi, yani ni vitu gani vya kuangalia. Okay, mimi nitajitolea mifano mimi mwenyewe. So kwa mfano, mimi niliporudi nyumbani hiyo mwaka jana, sasa nilikuwa niko so surprised kwa sababu yani kumebadilika mno. Na hiyo ni kwa sababu sikuwa nimeenda nyumbani for miaka 7. Mwaka jana, with COVID na vitu vyote vilivyokuwa vinaendelea, nikaona why not? Let me just take a break and go home. Anyway, so kama umeshaishi Marekani, let's say, nitaongelea zaidi Marekani kwa sababu ndo maisha mimi nayo yafahamu. Kama unaishi nchi nyingine za nje, labda pia maisha yake ni yako tu kama ya Marekani, mimi I don't know, lakini hopefully itakupa guidance. So kama umeshaishi Marekani, let's say 5 years, unataka kurudi nyumbani, either you're single, ama una family, ama ni retiree, I think you'll just be fine. Kwenye kwa just, you'll be just fine. Kitu kikubwa cha ku make sure una pay attention to ni finances. How are you prepared financially? Kwa sababu watu wanadhania Tanzania ni rahisi sana kuishi, kwamba it's cheap. Watu wengi tu nakutana nao yani huko Marekani sasa wanakuwa wanafikiria Tanzania kuishi ni cheap. Na hata ukiongea na Watanzania wanaweza kukwambia kama unakaa Marekani, Tanzania maisha ni cheap. Lakini I think watu wanasahau ku process kwamba ni cheap in what way. What are you talking about? Ukiwa unasema ni cheap, labda chakula ni cheap, labda ni rent ni cheap, labda just maisha ni general ni cheap. Na kama ingekuwa hivyo cheap, then tusingekuwa na matatizo nyumbani ya watu, labda wanakosa chakula, watu wana maisha magumu, right? Therefore, that gets to tell you it's not that cheap to live out there, especially kama umeshaishi maisha huko Marekani muda mrefu. Mfano kama mimi nimeshaishi huko Marekani 20+ years. Kurudi nyumbani siwezi nikanyanyuka tu nikarudi nyumbani. I have to be prepared financially, big time. School wise, watoto wangu, where are they gonna go to school? What kind of lifestyle would I be able to give them ambayo ita match lifestyle ya huku? Not so much, lakini at least close to. Now don't get me wrong, nyumbani kuna watu ambao nimekutana nao, watoto wao wanasoma shule za maana tu, yani compared to watoto wa huku, yani I couldn't tell the difference. Wanaongea just beautiful English, just like Americans. They act just like Americans. Ni watoto wa kileo.
school wise, nyumbani yani shule. Shule ni biashara. So kuna shule nyingi sana nzuri, lakini ni gharama. So hiyo inatupush into unataka kuhamia nyumbani kama familia. So kama unataka kuhamia nyumbani kama familia, pia finances yani is key. It's big time. How much have you saved? Can you leave? Can you have an account here na kule nyumbani, and then you can be able to transfer money? Kwa sababu you are better off ukiwa unabadilisha hela from dollars kwenda kwenye shillings. Lakini yani usitegemee tu kukaa kwa pale Tanzania ukapata hela ya pale ya Kitanzania na kuishi maisha ya at a certain level, unless unalipwa, let's say, yani I feel like uishi comfortable Tanzania like how you would live in America, ambayo ni maisha ya katikati. You have to make at least, let's say, 8 to 10 meal a month. Yani take home 8 to 10 meal. Kwa sababu naongelea hivyo kwa sababu gani? Kuna kitu cha kukumbuka. So let's say ukienda single, unajua unaweza ukajibana, lakini pia ukumbuke, je, unaenda kuishi wapi? Unaishi na familia ama utaishi mahali pako mwenyewe, ama utachukua public transportation, ama utachukua Uber, ama utakuwa na gari lako mwenyewe? Utaishi mazingira gani? Utaishi maeneo gani? All that matters. Kwa sababu yani yote hiyo ni gharama ambayo it adds up eventually. So ukiwa na familia, not only would you have to think about your finances, inabidi uangalie watoto wako watasoma shule gani ambayo itakuwa ni ya maana. Mtakaa sehemu gani, yani maeneo gani ambayo yatakuwa ni ya maana, ambayo itakuwa easy access for you kwenda shule, kwenda kazini, kwa drop watoto huku, kufanya extracurricular activities if you're used to that, ama kwenda tu kutembea nini na nini, kwenda baharini, kwenda wapi. Yani the thing with Tanzania, all the fun is centrally located. Yani let's say ukikaa pale mjini, easy access yako, yani kama vitu vingi sana viko maeneo ya Oysterbay, Masaki, nini. They're catering so much to people living in those areas. Whereas ukikaa sehemu kama Kimara ama Mbweni ama uko, let's say, maybe Bagamoyo, I don't know, ila kule ukishavuka na boat, sio kuna itwaje tena, nimejasahau. Lakini yani unapanda kivuko unaenda huko, ama unaweza ukaendesha gari ukapita through the bridge ukaenda huko. Ni mbali. It's too far. It's really too far to have access to anything fun. Kwa sababu all the fun iko huko centralized, sehemu za downtown and going through Oysterbay hadi Masaki. That's what I saw. Yani ukitaka nice restaurants, nice places to just chill, all that type of stuff, like nice coffee places, or going to the movies, ama yani kufanya kitu chochote. Please ignore my cat. But anyway, yani ukitaka kufanya kitu chochote ama kwenda beach, it's just you have, yani inabidi uendeshe afu kuna so much traffic. Whether you are living at 8 in the morning, whether you are living at 10 in the midday, ama you are living at 3, ama you are living at 6, yani there's always traffic. Always traffic. So that in itself is an issue right there, but you will have to work on to get used to it. You know, if you have lived in LA, if you have lived, let's say, New York and all those places, maybe the traffic won't bother you as much, because you know it's congested over there as well. Lakini, at least in these big cities, unaweza ukatembea na kuna matreni na nini, you have access to stuff real quick. Mimi nakwambia Dar es Salaam, kama unakaa Kimara, unajaribu kwenda mjini, ama unajaribu kwenda, let's say, Masaki ama Oysterbay, it will take you about up to 2 hours to just get to that place. And it's a place that you should be able to get there in like 20-25 minutes. No more traffic. Lakini kwa sababu ya barabara, kwa sababu ya too much traffic,
you are not gonna get there on time. Yani ndo ile vitu inabidi kama unataka ufike kwenye party saa 5 inabidi uondoke saa 3. Yani those kinds of things. Kwa hiyo ile enyewe ni challenge. Yani it's really hard to adjust to that. Alafu kitu kingine kama unaenda na familia soda, mahali pa kuishi. So me personally, kwa sababu sina nyumba yet Dar es Salaam, unless una nyumba yako umejenga sehemu nzuri somewhere, and by the time you build a house you have already understand and realize that where your house is, you're gonna have to get to places. Labda you will have to take your time to get to places, and that's okay. Ama umeshajua kwamba where the supermarkets are gonna be at. Yani tayari unakuwa umeshajipangia kwamba itabidi ufanye adjustment kubwa, which is fine. Lakini sasa kwa watu kama mimi, mfano sina nyumba, obviously maybe I'm gonna rent for a little bit, and where I would want to rent, obviously it's gonna be either maybe Oysterbay, Masaki, Upanga, nikienda sana labda Msasani, yani ndo naanza kushuka sasa. And then ukienda yani kama sehemu za Ununio, it's really Mbezi is beautiful too, lakini sasa hizo ndo unaanza kushuka sasa. And then ukitaka uende, let's say sehemu za Ununio, it's so beautiful. I really liked Ununio. It's quiet, nice. Yani I think it's the up and coming place. Lakini it's far. It's really far from a lot of stuff. But it's a nice, beautiful place. So let's say na rent Masaki. Let's say na rent Oysterbay. Let's say na rent, you know, any of those places. Rent sio chini ya for a nice house to fit my family, me and my 2 kids. I'll say maybe $1,200 to $1,500. I'm talking in dollars. So kwamba tunaongelea shillings. I'm speaking $1,200 hadi $1,500. Okay? And that's just a regular home. It's not like you're living in a mansion or anything. It's just a regular home. It could even be an apartment. So it's the location. Baby, you're paying for the location. The thing about these locations that I just mentioned, yani kuna supermarket very close, the beach is very close to you, restaurants are really close to you, nice restaurants, if you like fine dining, you know. Lakini if you don't care about those things, unaweza kutoka nje ya mji, and then you just plan ahead of time driving. Then you gotta consider gas. Yani mafuta ya gari is really expensive, so watu wengi hawapendi kuendesha sana kama trip sio ya muhimu. Whereas kama umetoka huko nje, trip yani unakuwa unapenda kutoka kidogo, unapenda kwenda kuenjoy kidogo. Kwa hiyo you have to include that, kwamba kuna gas, alafu kuna vitu kama cable. So huko Marekani, yeah, kama I feel like watu wanakuwa so busy kazini na watoto wako shule, so unakuta mara nyingi watoto wako kwenye tablets ama phones. They don't even watch TV that much. Lakini it's not that expensive to have cable here. So cable comes with internet, right? Kule nyumbani, internet is separate from cable. Kwa hiyo unalipia cable, unalipia internet, unalipia maji, unalipia umeme, and it's all prepaid. Yani utumi kwanza ndo kalipa, unalipa mwana ndo unatumia. So if you haven't paid for it, maybe you don't have cable. If you don't pay for it, maybe you don't have umeme. Or if you don't pay for it, hauna. Okay, maji I think unalipa baada ya kutumia. Maji nadhani unalipa baada ya kutumia. So you can, at least maji unaweza ukanani. Now, you know, hutaki kununua yale maji ya utaki kuchimba sijui visima, kwa sababu wanasema visima ndo venye maji ya chumvi, something like that. Kwa hiyo unataka maji ya Dawasco, maji masafi, maji mazuri. Another thing to worry about is schooling for the children. Schooling is really, really expensive. I'm not even kidding you. Yani, kama una watoto, you are better off kuacha huku, wakasoma huku, while you are out there. Lakini who wants to do that as a parent?
kule shule, kama mfano nitawapa tu mfano, mtoto wangu was going to a very local school, little English medium. Ile mimi nilimweka tu ili kumkeep busy. It's a very nice school. It's known, I guess, but for the time he was there, ambayo ilikuwa tu ni 6 months, ambayo alienda kwa sababu tulienda wakati wameshafunga shule, kwa hiyo ikabidi tusubiria the next term, ilikuwa ni 2 million. Hiyo ni hizo 6 months. Yeah, 6 months. Ukienda mwaka mzima, shule zina cost up to like 10 mil if a child, her child. Inategemea na ni shule gani umempeleka. It's not cheap. Yani it's not cheap. Na watu understand kwamba watu wengi wanapenda watoto wao wasome shule nzuri, kwa hiyo shule zimekuwa ni gharama mno. Shule ni gharama mno. So you'll have to consider that. Alafu you will have to consider transportation. So kama hivyo nilikuwa yes, kila siku kuwapeleka watoto shule, kurudi, na kwenda kuwachukua. Or let's say you have a driver, atawapeleka atarudisha. That means you have to have 2 cars. Kwa sababu mmoja ataendesha driver kwenda kuwachukua watoto na na wewe kuna gari nyingine ya kwenda kazini. Okay, so expenses zinaanza kupanda sasa. Umeelewa eh? And then what else? Hapo bado hujaangalia chakula. Chakula sio gharama sana, lakini kama especially una shop kwenye masoko makubwa, but still ni gharama because kuna masoko na masoko. Kuna watu ambao wanapenda kushop, let's say kama shoppers and wapi na wapi. It's fine. Lakini places like that chakula kinakuwa gharama. Let's say unaenda Kisutu ama unaenda, kuna masoko mengi tu. Ikija kwenye mambo ya business, I think Tanzania is a wonderful place. Sasa hivi yani kuna watu wengi sana wa kutoka nje. Kwa hiyo wawekezaji wengi, at least watu nilikuwa nakutana nao mimi, walikuwa wanasema they'd rather take their business somewhere else. Kwa sababu kwanza wa Tanzania were not even appreciative kwamba mtu anataka kuja kuwekeza nchini kwako. Yani tunaringia. Japo tuna shida, lakini tunaringia. Yani wamefanya process ya kuinvest kule iwe too long. Yani inabidi uende vipengele vingi, mara idara hii, mara idara hii, mara idara ile, mara idara. Yani by the time unapata ile business license ama unaruhusiwa hata kufanya biashara pale Tanzania, umeshakata tamaa. You want to go somewhere else. So that's a problem. Alafu wanasema kama sio mwenyeji wa pale, yani kama huna residency ama citizenship, yani ni kazi sana kuishi Tanzania. Kwa sababu kila miezi mitatu you have to renew your visa. Yani na huwezi tu ukakaa pale kwenye nchi ukarenew ile visa. Inabidi utoke, uonyeshe umetoka, halafu karudi. Na huwezi tu ukatoka ukaingia. Yani kama ukaenda Kenya afu ukaingia jioni, ukatoka asubuhi ukaingia jioni. No, you gotta show kwamba uliondoka ukakaa muda kidogo, let's say a week or 2, halafu ndo ukarudi ndani ukagongewa tena. Kwa sababu ukiingia tu na kutoka within a day, wanajua there's something you are doing in the country. Ndio maana inabidi uingie na kutoka chap. So they start looking into you, kwa sababu wana suspect kwamba kuna business lazima unafanya. So, lakini kuna magumashi. Magumashi kwa wale wasioelewa ni kwamba watu ambao they can quickly do, unajua, wanakufanyia process chap. Kwa hiyo unakuwa hauko too worried. Kwa hiyo wanakufanyia process chap, wanakugongea mihuri, unatakiwa tu kuwajua watu. And then, lakini mimi sishauriki sana because sasa hivi Tanzania hujui who is who and who is reporting to who and who is watching who. Yani ndio hiyo imekuwa kidogo wasiwasi. Watu wengi hawapendi kufanya hii mambo ya yani kama rushwa ama mambo ya kichini kuprocess vitu kichini, kwa sababu huwezi kujua ni nani una deal naye na ni kwa anatafuta nini kutoka kwako. So lakini ukipata watu wakikuamini na ukiwaamini, they can do it for you. Lakini ukumbuke you're gonna pay money. Na ukumbuke every time you renew your visa ni $100 kuingia, na uko utakapoenda pia you have to pay. Yani wanafanya vitu vinakuwa so hard. Mimi suggestion yangu, at least for serikali, yani definitely waangalie ku increase stay
Yani badala ya kutoa visa ya miezi mitatu, yani wanakupa visa ya mwaka. Lakini kila miezi mitatu you have to get it stamped. Yani kuonyesha kwamba umetoka afu karudi. Kwa hiyo wanakupa visa ya mwaka, lakini kila baada ya miezi mitatu utoke urudi. Sasa that's already money right there that you're spending, ambayo it's unnecessary to me the way I look at it. Lakini wangekuwa nasema labda kama miezi 6 and then go out and come back in, I think that's more affordable. Lakini it's what it is. I guess those are the country rules. Kwa hiyo wawekezaji wako wengi, kuanzia wa Marekani, weusi na wazungu, yani you will be blown away. Yani wako wengi mno. You know, they're just flocking out there kwa sababu wanaona kuna opportunities. Na kama mfano kwa American weusi, I think it's just because they are trying to get back in touch with their roots and all that stuff. Wonderful. Kuna wa Jamaica, so many Jamaicans too. Kuna wa Nigeria, yani hao ndo wakutupa kabisa, wako wengi mno Tanzania. Wagana wako wachache kidogo. Waingereza of course. Wa China ndo, you know what, I'm not even gonna speak on it. Yani kule ndo kwao, nyumbani kwao. Kitu kingine, kufanya biashara ndio hivyo wanasema ni ngumu, lakini kuna biashara nyingi sana za kufanya Tanzania, especially kama kwa sisi watu tuliotoka tayari and tuna upeo wa mambo mbalimbali ambayo yanaendelea huko ambayo Tanzania hakuna, so we can bring it in there in the country na kuweza not only tutaleta employment but make money, you know, na kusaidia pia uchumi. But I'm going to make a video about suggestions on biashara. Kumbuka, mimi mchaga, so I looked at a lot of things. Kwa hiyo I have a lot of ideas za biashara that you can do, that you can go invest and would really give you some profit. There's plenty, but you have to be careful what kind of business you can do. So I'm going to be talking about all those things. Definitely make sure to check out my next video. But kama unaenda nyumbani kama retiree, where you are at a different level. Usually retirees, kama ulifanya kazi huko Marekani, una 401k yako labda, ama una investments zako huko Marekani, so you're set at a different level, right? Hopefully hiyo ndio ulivyokuwa umejiandaa. So ukifika nyumbani, unakuwa na hii account ya nje ambayo you can draw your money. Alafu kwa kule nyumbani, hopefully una nyumbani kwako, so unaweza kukaa nyumbani kwako, wewe ukani yule mtu wa kutoka hapa na pale kwa kutembelea ndugu, lakini most of the times uko nyumbani ama unakula just a good time. So you can draw money from out here, uka change kule in shillings, you'll be just fine. Lakini I feel like kama umeshaishi Marekani zaidi ya miaka 5 kwenda mbele, adjustment ya kukaa Tanzania, plan on 3 to 5 years. Yani ile kuadjust, sasa umerudi Tanzania, ndio unajaribu kuadjust, plan on 3 to 5 years. Yani ile kuwa comfortable sasa. Kwamba, alright, after 5 years, mimi ni Mtanzania, mimi niko comfortable, haya ndo maisha. But from the first year to 5 years, chances are you might want to come back. Either here in America, ama uko nchi nyingine uliotoka. Kwa sababu maisha Tanzania si marahisi kama hujajiandaa. Kama huna ways of making money, ama kama huna enough savings, Tanzania is really, yani ni pagumu for sure. One thing though nitasema kuhusu Tanzania, panachepuka, so panakuwa. People are very welcoming, na kitu kimoja ndio hivyo, mwenda kwao si mtoro, si ndio? So unaweza unakuta watu wani hata hawajala, mtu atajala siku nzima, lakini yuko beach tu amerelax. Unaona watu wanafanya vichekesho tu vya ajabu ambavyo vinawafanya tu watu wanacheka, wanafurahia maisha. Kitu nilichokuwa napenda watu wanakuambia, hata ukilalamika maisha magumu, wanakuambia maisha ni magumu, but what can you do? Just pray, just live, just enjoy for now. You know, the day goes by, unakunywa chai yako, unakula miogo yako, unakula ugali wako, unakula walina wako na maragi ndani ya nyumba yako. The neighbor doesn't know, nobody else knows but you and your family. And that's good enough. It's very interesting. It's very interesting. Sijaongelea kuhusu health.
very, very expensive kutibiwa nyumbani. It's very expensive. So that's another thing to put on your list. How are you gonna be paying for your own health? Because you have to have insurance. Because hujui lini unaumwa, hujui lini utahitaji kwenda kumwona doctor. All that matters. All that matters. Yani, vitu vina pile up. You see what I'm saying? Yani, kuishi Tanzania si tofauti sana na kuishi Marekani. The only difference is Marekani kuna more flexibility. Alafu pia kuna options nyingi. Tanzania, on the other hand, there's no flexibility. There are no options. Yani kama huna kazi, tafuta kazi. Na mtu uliosoma, obviously, huku Marekani unaweza kuwa umesoma na bado ukaenda kuosha vyoo, ukapata tu hela yako ya kawaida, na hamna mtu anakunyanyasa hivi na vile. Tanzania uwezo kana PhD ukaenda kuosha vyoo, haiwezekani. That's just not how we work. Umenelewa Kwa nchi zetu huko, that's not how we work. Yani bado kuna ile matabaka, who is high, who is low, and how to treat them and all that stuff. Yani Tanzania is different. Kitu kingine kilichonishangaza kuhusu Tanzania, kila mtu mzungu. Nobody wants to speak Kiswahili. When you speak English, yani wewe you're better. People treat you better. People treat you different. Life. Mambo yamebadilika mno. It's crazy. It's really crazy. Also, which to me, iyo mambo ya language, I actually kind of despise. Because, japo hapa mimi mwenyewe kwenye hii video naongea na ingiza Kiingereza na Kiswahili na nini. It's because I understand my audience wanaongea Kiingereza na Kiswahili. Lakini I still feel like it's really important kwamba tuendeleze Kiswahili, lugha ya Kiswahili, na hata watu wazima na hasa watu waliosoma. Yani wao tena ndio wanatakiwa uwe mstari wa mbele kuonyesha kwamba no, tunaongea Kiswahili. Umeelewa Unakuta watoto wanaongea Kiingereza so much, hata Kiswahili hawajui kuongea tena. Yani it will come a time itabidi watoto wetu tuanze kuwapeleka tuition, ama tuwapeleke sijui vijijini, ama however, ili wajifunze lugha yao, lugha mama, lugha waliozaliwa nayo. Lakini yani uzungu umezidi Tanzania. It's crazy. But it's when we love these Western cultures more than our own cultures. Umeelewa So sisi tuko huku tunakazana. Mimi wakati niko kule Tanzania niko so excited. Amani mtoto wangu ameenda shule anajifunza Kiswahili. Japo kule shuleni walikuwa wanaongea tu Kiingereza, lakini for some reason unajua watoto they're comfortable speaking Kiswahili. Watoto wengi yani shule nyingine na watoto wa mitaani, kwa hiyo anajichanganya huko mitaani. Mimi mwanangu Amani anaongea Kiswahili like no other. I'm so proud of him. In 6 months he just got it like that. I'm so happy kwa sababu huku nyumbani sasa naweza nika catch up naye kwa Kiswahili kukiendeleza. Lakini kule all they want to do is speak English. Like I just don't get it. I don't get what happened. Umeelewa kwamba tuko nyumbani lakini listen. That will be my next topic. Kwa sababu I really see why we need to make a push on our language, Kiswahili. So ni lugha nzuri. Na ni vizuri watoto wetu wakajua Kiswahili. Kwa sababu unajua nini? You never know. Utaki mtoto wako aende mahali asemwe. Hii ni mfano tu. Anasema kwa lugha yake mwenye hata aende haelewi. What's that? Umeelewa Wakati kakulia kwenye ile nchi, lakini ameshindwa kuielewa lugha yake. Umeelewa? There's so much to talk about, so definitely make sure you subscribe. Make sure you hit that notification button. That way, notification bell. That way, uweze kupata all my next videos and what I'm going to be talking about. There's a lot to come, especially business-wise, investment-wise, Tanzania, and all other wonderful things that unataka kusikia. Pia kama una maswali ama una maoni, make sure unaacha comment below. Ama unaweza pia ukaniandikia whatreallymatterspodcast@gmail.com. Until then, asante sana for tuning in and checking out the channel.
Until next time, you stay blessed. Bye-bye.